ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ආටිෂන්ෂිප් YouTube channel එකට. ඔයා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ ආටිෂන්ෂිප් YouTube channel එකෙන් ගේන තවත් අලුත් Photoshop ටිප් එකක් එක්ක. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. හරි මම Photoshop CX6 කියන එක ඕපන් කරගෙන ඒකට කාර් එකක ෆොටෝ එකක් එකතු කර ගන්නවා. මට මේ කාර් එකේ පාට වෙනස් කරගන්න ඕනේ. ඒ හින්දා මම කාර් එක සිලෙක්ට් කරලා අලුත් ලේයර් එකකට කොපියක් දාගන්නවා. හරි දැන් මම කාර් එකේ පාට රෝස පාට කරගෙන තියෙන්නේ. ඒකට මම මේ විදිහට මේන් ඔබ්ජෙක්ට් එක ඇඩ් කරගන්නවා. දැන් මම CTRL T භාවිතා කරලා ඒක අවශ්‍ය විදිහට රීසයිස් කරගන්නවා. මේන් ඔබ්ජෙක්ට් එකට ෂැඩෝ එකක් එකතු කරගන්න මම නිව් ලේයර් එකක් අරගෙන බ්‍රෂ් ටූල් එක භාවිතා කරලා මේ විදිහට කළු පාටින් බ්‍රෂ් කරගන්නවා. දැන් මම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ලේයර් එකට මේ විදිහට දුම් බෝම්බයක් එකතු කරගන්නවා. ඒකත් මම CTRL T භාවිතා කරලා රීසයිස් කරගෙන අවශ්‍ය විදිහට රොටේට් කරගන්නවා. මම අවසානට එකතු කරගත්ත දුම තියෙන ලේයර් එක පිටිපස්සට දාගන්න ඕනේ. මම ලේයර් වෙන වෙනම තිබ්බ එක එහෙම පිටිපස්සට දාගද්දි පහසුවක් වුණා. දුම තියෙන ලේයර් එක පිටිපස්සෙමත් ඊට ඉස්සරහින් කාර් එකත් ඊට ඉස්සරහින් මේන් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් තියෙන විදිහට මම ලේයර් හදාගන්නවා. දැන් මට මේ ෆොටෝ එකට ඉර එළිය වැටෙන ඉෆෙක්ට් එකක් දාගන්න ඕනේ. ඒකට මම බ්‍රෂ් ටූල් එක භාවිතා කරනවා. නිව් ලේයර් එකක් ඕපන් කරලා බ්‍රෂ් ටූල් එකෙන් ඉර එළිය වැටෙන විදිහට ඉර ඇඳ ගන්නවා.
ඔහු මේ ඉරේලිය දැන් දුම තියෙන එක උඩට වැටෙන විදිහට පේන්න ඕනේ. ඒකට මම දුම තියෙන ලේයර් එක සිලෙක්ට් කරගෙන බ්‍රෂ් ටූල් එකෙන් වටේ ලයින් වල විතරක් ඇඳ ගන්නවා. මේ විදිහට කාර් එකෙත් මේන් ඔබ්ජෙක්ට් එකෙත් ආලෝකයේ වැටෙන පැත්ත මම කලර් කරගන්නවා බ්‍රෂ් ටූල් එක භාවිතා කරලා. I know it's been a while and our hourglass ran out ages ago, but here I go. I know I stood stoic, but all of me was broken with my lips closed. You were on your knees, begging me to be my hero, but can you blame me for thinking it's weird to need you now? In a heartbeat, I shout on repeat till I'm weak now. More than anything, I need you. I need you. Babe, I know our days are gone, but my regrets are stronger than I convey. So I must say, I kept you at arm's length and pushed you away, yet you stayed through my pain. And you were on your knees, begging me to be my hero. Can you blame me? හරි මම හිතනවා අද අපි එඩිට් කරපු ආර්ට්වර්ක් එක ලස්සනයි කියලා. ඔයාලා අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා හිතනවා. තවත් අලුත් වීඩියෝ ඔයාලා එක්ක මම ෂෙයා කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් ඒ වීඩියෝ මම අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් බලන්න. යට තියෙන subscribe button එක ක්ලික් කරලා bell එක ක්ලික් කරන්න යන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් හැමෝටම ජය වේවා.